que se continúen los esfuerzos que llevan al levantamiento de las sanciones sectoriales y unilaterales y contribuyan a aliviar la situación de la población del país. El personal sanitario se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Se calcula que más de una quinta parte de los muertos por COVID-19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos. En consonancia con el espíritu de las reformas anunciadas, es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en los contextos de las protestas de los últimos años. En este sentido, saludo los avances contra la impunidad, incluyendo la reciente condena de un agente de policía por el asesinato de César Pereira durante una protesta del 2017. Los procedimientos judiciales sistemáticos en casos similares, incluyendo la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando, reflejarían la voluntad firme de llevar a los perpetradores ante la justicia. Mi oficina está trabajando para apoyar estos esfuerzos. Hemos acordado con la Fiscalía General de la República tener acceso a los expedientes de casos de violaciones de derechos humanos y confío que pronto mis equipos puedan tener acceso a las audiencias judiciales. Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hago un llamado para que se garantice a todas las personas privadas de la libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las reglas de Mandela. La reciente declaración del presidente Maduro, en la que reconoce los problemas de detención y se compromete a tomar medidas para mejorar la situación, es alentadora. Acojo con satisfacción el inminente cierre de todos los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia, como ha anunciado el presidente. Aliento a que se produzca con prontitud los traslados de todos los detenidos a centros con mejores condiciones para los reclusos. Insto a las autoridades a que mantengan una comunicación transparente y proactiva con familiares y defensas legales durante todo este proceso. Hasta el día de hoy, mi equipo ha visitado 8 estados y sigue haciendo visitas a centros de detención. 26 hasta el momento, incluyendo una visita la semana pasada al Centro de Detención del SEBIN, esto es el Centro Bolivariano de Inteligencia Nacional, con entrevistas individuales y confidenciales a detenidos. El plan para reducir el número de presos en los centros de detención preventiva es otra iniciativa a destacar. En el marco del diálogo de mi oficina con las autoridades, saludo las 40 liberaciones y las medidas humanitarias de casos individuales documentados por mi oficina desde mi actualización en el mes de marzo. Sigo instando a que se conceda la libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente. Llamo también a que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento, así como la aplicación de medidas humanitarias a los detenidos con un cuadro médico serio. En mi informe también señalo las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso. Hay que garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluido el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente. Sin duda, la confianza en el sistema judicial se construye mediante la aplicación sistemática de estas garantías. Excelencias, el reciente nombramiento del Consejo Electoral Nacional prepara el camino para los procesos electorales regionales y locales previstos para el mes de noviembre. Apoyo las iniciativas para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza. Sin embargo, las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición. Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de 3 miembros de Fundaredes hace solo 3 días es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección.
Cualquier desarrollo legislativo o reglamentario debe tratar de reforzar las medidas de fomento de la confianza y la toma de decisiones inclusivas. Animo a las autoridades a continuar revisando el actual marco legal en aspectos concretos sobre la imposición de una fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y vinculación de actividades unitarias y de derechos humanos con el terrorismo. Saludo los recientes esfuerzos realizados para atender algunas de mis anteriores recomendaciones e insto a que continúen. Igualmente saludo el compromiso de las autoridades a colaborar con mi oficina y sigo tendiendo la mano para que mi oficina y yo acompañemos la aplicación verdadera de las reformas anunciadas para lograr mejoras concretas de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Thank you very much. According to our practice, we shall start by hearing from the delegation of the country concerned. I give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Excellency, you have a total of 5 minutes. I understand that you will take 3 minutes now and 2 at the end of the interactive dialogue. I now give you the floor. Gracias, Presidenta. Hoy, en el Día de nuestra Independencia, Venezuela reitera su firme condena a la imposición de resoluciones contra países que no cuentan con el apoyo del Estado concernido, lo cual atenta contra los pilares fundamentales del multilateralismo y contra el contenido de la Resolución 60/251 que creó este Consejo. Reafirmamos en consecuencia nuestra oposición a la Resolución 4520 que ha dado lugar al informe presentado, el cual también rechazamos, producto de la iniciativa injerencista de un reducido grupo de países que, sea dicho de paso, mantienen abultados expedientes de graves violaciones a los derechos humanos. Debemos reconocer que algunos aspectos del informe traslucen una mayor objetividad, lo cual no niega el lamentable origen de un documento desprovisto de legitimidad por su perfil netamente hostil a mi país. Tal situación se agrava con la incorporación de datos que no han sido contrastados con el Estado venezolano, evidenciando serias fallas metodológicas que lamentamos y rechazamos de plano. No obstante, a partir del firme compromiso del Estado venezolano con los derechos humanos, hemos solicitado formalmente a la oficina información sobre las alegaciones cursadas a efectos de iniciar o profundizar las investigaciones correspondientes. El gobierno venezolano ha continuado fortaleciendo su cooperación con la oficina para el desarrollo de su misión en el terreno. Prueba de ello es la reciente visita de funcionarios de alto nivel a mi país, quienes han tenido acceso a centros de detención y de órganos de inteligencia, algo que muchos de los países que se dan golpes de pecho en este Consejo no han permitido nunca en sus propias naciones. Somos un país democrático, soberano e independiente donde los derechos humanos se disfrutan plenamente conforme a las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales cumplimos rigurosamente sin esconder nuestros desafíos, pero sin desconocer tampoco nuestros numerosos logros en la materia. Señora Presidenta, actualmente enfrentamos una agresión multiforme liderada por el gobierno de los Estados Unidos con la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales que impactan directamente los derechos humanos de nuestro pueblo y que han derivado en crímenes de lesa humanidad. Ofrezco solo 2 ejemplos. Por un lado, el cerco financiero bloqueó el pago de varios millones de dólares al sistema COVAX para la adquisición de vacunas contra la pandemia. Por otro lado, no se han podido recibir los repuestos ya pagados de microscopios electrónicos de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que se requieren para que sigan operando. A pesar de estas cruentas medidas, la inversión social del Estado venezolano ha logrado mantenerse. Tenemos bajo control la incidencia de la pandemia del COVID-19 a pesar de las alarmantes cifras en la región. Finalmente, reiteramos nuestra voluntad de seguir cooperando con este Consejo, sus mecanismos y con la Oficina de la Alta Comisionada sobre la base del diálogo genuino y la cooperación y en apego al principio del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Muchas gracias. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, the list of speakers is now closed. I now invite interested delegations to ask questions to the High Commissioner and to make comments on her report. I now give the floor to the distinguished representative of Nicaragua, the Vice Minister of Foreign Affairs, by video statement.
Venimos con orgullo y patriotismo nuestro americano y caribeño a presentar como Nicaragua bendita y siempre libre la solidaridad militante, fraternal y valiente del pueblo nicaragüense, del presidente Daniel y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que alzamos voces para decir junto a la familia bolivariana: Venezuela se respeta. Con dignidad y honra de esa América nuestra, siempre combativa y siempre llena de amor, denunciamos este Consejo llamado Derechos Humanos como el instrumento de los Estados Unidos, principal violador de derechos humanos en el mundo, para descalificar, difamar, desacreditar, de acuerdo a sus intereses de dominación, a gobiernos y pueblos que no son dóciles y que exigimos respeto a nuestra soberanía e independencia. Al denunciar a los Estados Unidos y a este Consejo que politiza los derechos humanos a favor de los Estados Unidos, reclamamos la objetividad y verdadera perspectiva de derechos de nuestro pueblo a la señora Bachelet y a sus oficinas donde quiera que estén. En Venezuela bolivariana, revolucionaria e infinitamente solidaria, su pueblo ha sido sometido a la más abyecta violación de todos sus derechos a través de la aplicación de medidas coercitivas, arbitrarias, unilaterales e ilegales, que constituyen verdaderas agresiones al bienestar que ha conocido la patria de Bolívar. Esas medidas que el invasor yanqui denomina sanciones intentan con conocidas complicidades disfrazar como castigos sus agresiones antiderechos humanos. Los Estados Unidos y este Consejo, en vergonzosa complicidad permanente, aplican medidas coercitivas, arbitrarias, unilaterales e ilegales. Esas medidas forajidas, fuera de toda ley y del derecho internacional, buscando ocultar sus propios crímenes de lesa humanidad. Los Estados Unidos han invadido, ocupado, saqueado y destruido países soberanos, amparados en su política de divino y manifiesto destino, considerándose los dueños del mundo. Este planeta, que nos pertenece a todos, no reconoce ni destino ni derecho divino a ninguna potencia genocida, criminal, explotadora y llena de odio. Desde este Consejo llamado Derechos Humanos, politizado brutalmente, al convertirlo en instrumento particular de las potencias coloniales, imperiales y neocoloniales, nuestra voz se une al clamor de nuestra América, del mundo, del pueblo de Bolívar y a la voz de nuestro propio pueblo, que condenamos y rechazamos todo intento de los gobernantes norteamericanos de acusar y condenar a países, pueblos y gobiernos inmensamente generosos, como la República Bolivariana de Venezuela, inmensamente solidario e inmensamente rico en valores morales. Señora Bachelet, usted responderá ante la historia por estar sirviendo para fundamentar y justificar políticas agresivas, punitivas, que pretende someter a nuestros pueblos por hambre, enfermedad y sacrificio, privándonos de nuestros recursos y desconociendo la naturaleza verdadera del derecho nuestro y de nuestros pueblos de vivir trabajando con justicia y paz. Thank you. We'll now have a video statement from the European Union. Madam President, the EU would like to thank the High Commissioner for her report. We highly appreciate and support the OHCHR's monitoring role in Venezuela and the efforts of the High Commissioner to support the authorities in the field of human rights. We call for an increased access of the office on the ground. The EU expresses profound concern over the grave human rights violations in Venezuela described in the report. We voice our deep concern over the repression against political opponents, persistent cases of arbitrary detentions and torture, extrajudicial killings, and violence by Venezuelan security forces. Increasing restrictions and attacks against freedom of expression and freedom of media are also a matter of concern. We reiterate that the crisis in Venezuela can only be addressed through a peaceful and negotiated solution involving and owned by the people of Venezuela. This solution must be based on credible, transparent, and inclusive democratic elections. We would like to call on the authorities to fully cooperate with the OHCHR and the fact-finding mission. We also encourage the Venezuelan authorities to continue discussions on the opening of fully fledged OHCHR country office in Venezuela. I thank you. Thank you. We'll now hear from Brazil on behalf of a group of countries by video statement. President, on behalf of over 50 countries, we thank the High Commissioner for the presentation of her report. We remain concerned regarding the human rights situation in Venezuela, which has largely contributed to the second largest migration and refugee crisis in the world.
persistent restrictions on civic and democratic space, the deterioration of the rule of law, and the lack of independence of the judicial system remain alarming. We remain deeply concerned about attacks, reprisals, and acts of intimidation against civil society and political actors, as well as undue restrictions on their activities through the manipulation of legal or administrative processes. We deplore that arbitrary detentions and enforced disappearances continue to be reported as used in the country as tools of politically motivated repression. We urge the Venezuelan authorities to genuinely cooperate with the Office of the High Commissioner to take steps towards the establishment of an OHCHR country presence and to permit country visits by special procedures that have requested to do so. A peaceful, democratic, and negotiated resolution to the Venezuelan crisis is urgently needed. There will not be a long-standing solution without democracy, free and fair elections, separation of powers, human rights, and the rule of law. I thank you. Thank you. We'll have a video statement from Liechtenstein. President Liechtenstein thanks the High Commissioner for Human Rights for her report. We continue to be concerned about the human rights situation in Venezuela and strongly regret that the human rights violations continue, including credible allegations of torture and cruel, inhumane, and degrading treatment or punishment, sexual violence, enforced disappearances, and incommunicado detention. Comprehensive reforms strengthening democracy, accountability, and the rule of law need to be treated as a priority. A full and enabling environment for civil society and political actors and the independent media to conduct their work in a safe and unhindered manner are a crucial part of every democratic society. Threats and harassment of journalists, media workers, civil society organizations, and human rights defenders can therefore not be accepted. Access to information needs to be ensured, and the freedom of expression as well as the freedom of peaceful assembly need to be respected. Liechtenstein calls on Venezuela to fully implement the recommendations outlined in the High Commissioner's report and to meaningfully cooperate with the United Nations, including with the Office of the High Commissioner for Human Rights and independent international fact-finding mission on the human rights situation. I thank you. Thank you. We'll hear from Cuba via video statement. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la resolución políticamente motivada que origina este diálogo. Los acontecimientos políticos y sociales de nuestro continente en el último año demuestran con elocuencia la selectividad y doble moral de los países poderosos y sus aliados, y que el ejercicio contra Venezuela en este Consejo no pasó de ser una burda justificación para apoyar los intentos de golpe de Estado en ese país. El pueblo venezolano, junto al gobierno bolivariano, condenó el fracaso de ese patético ejercicio. En medio de las más graves amenazas y agresiones, se ha demostrado la firmeza, unidad y capacidad de resistencia de la revolución bolivariana. Señora Presidenta, como se ha demostrado, el gobierno venezolano brinda pleno apoyo al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada en el terreno, en el marco del Acuerdo Bilateral de Asistencia Técnica y Cooperación. Reiteramos nuestra exhortación a la Oficina a privilegiar cada vez más los procesos de diálogo y cooperación abiertos y alejarse de acciones y mecanismos espurios que solo contribuyen a la manipulación y politización y al descrédito de los mecanismos de derechos humanos, empezando por este Consejo. Muchas gracias. Thank you. We'll now have a video statement from Australia. Australia continues to hold grave concerns for the human rights of the Venezuelan people. We condemn the ongoing repression and attacks on political actors, human rights defenders, humanitarian organisations, journalists and media workers, the use of arbitrary detention and torture, corruption, and the lack of judicial independence and impunity for abuses and human rights violations. The erosion of democracy by Venezuelan authorities has worsened the impacts of the mounting humanitarian and COVID-19 crises. Australia continues to recognise and commend Venezuela's neighbours for their response to the migration crisis caused by conditions in Venezuela. Australia welcomes the agreement reached by the World Food Programme to establish humanitarian operations in Venezuela and calls for authorities
to allow humanitarian organisations unhindered access throughout Venezuela, especially to distribute health services and vaccines. Australia notes Venezuela's intention to access 5 million COVID-19 vaccines via the COVAX mechanism and would like to ask the High Commissioner what measures Venezuela has put in place to ensure COVID-19 vaccines are distributed equitably and on a needs basis, and to safeguard against their use for political control. Thank you. Thank you. We'll have a video statement by Portugal. Portugal aligns with the EU statement. We welcome the High Commissioner's report and thank our office for the extensive work carried out these last months in Venezuela. Although we recognize the importance of positive developments in the field, such as an increased access granted to the Office of the High Commissioner and improved engagement with the authorities, we remain deeply concerned with the dire human rights and humanitarian situation in Venezuela. Our concern is amplified by this last report, which further details human rights violations and the continuous intimidation of political opponents, members of the press, human rights defenders, indigenous peoples and civil society organizations. Documented cases of killings in the context of security operations or protests, allegations of torture, arbitrary detentions, enforced disappearances, as well as further restrictions to the civic and democratic space in Venezuela are particularly worrying. These acts of repression, along with reprisals against political actors and civil society organizations, only contribute to further aggravate the crisis in the country, hindering a peaceful return to democracy and the rule of law. Portugal will continue to condemn these violations, as the upholding of human rights and fundamental freedoms is crucial to ensure a lasting solution to this crisis. We reiterate our appeal to Venezuela to continue cooperating with the Office of the High Commissioner and to address all its findings and recommendations through concrete actions. Thank you. Thank you. We'll have a video statement by Luxembourg. Le Luxembourg s'associe pleinement à la déclaration présentée par l'Union européenne. La délégation remercie la haute commissaire pour son rapport et salue le travail du Haut Commissariat aux droits de l'homme en termes de suivi et d'appui aux autorités vénézuéliennes en matière de droits humains à travers l'élaboration d'un programme de travail commun. Le Luxembourg reste profondément préoccupé par la situation des droits humains au Venezuela et les atteintes récentes à l'état de droit, documentées dans le rapport qui fait état de répression envers les opposants politiques, de meurtres commis dans le contexte d'opérations de sécurité, de cas de disparition forcée et de détentions arbitraires. Ma délégation est également inquiète face aux tentatives du gouvernement de miner l'espace démocratique et civique à travers l'intimidation et l'incrimination des opposants au régime, des défenseurs des droits humains et des journalistes. Nous partageons votre analyse selon laquelle la stigmatisation des défenseurs des droits humains a des effets en cascade sur l'ensemble de la société civile et contribue à restreindre la liberté d'expression et l'espace civique. Le Luxembourg réitère son appel aux autorités vénézuéliennes à coopérer pleinement avec les mécanismes internationaux de protection des droits humains et notamment avec la mission d'établissement des faits établie par ce Conseil et de permettre l'établissement d'un bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans le pays. Je vous remercie. Thank you. We'll have a video statement from the Czech Republic. The Czech Republic aligns itself with the EU statement. We thank Madam High Commissioner for the presentation of her report and for the technical support provided by her office to Venezuela. We remain concerned about the human rights situation in the country. It is alarming that extrajudicial executions continue in the context of security operations. Prompt and independent investigations to ensure accountability are crucial. We reiterate our call for the unconditional release of all those arbitrarily detained. Reported attacks and reprisals against civil society actors, as well as the use of illegal and administrative measures to restrict civil society activity, are worrying. Criminalization of journalists, humanitarian workers, union leaders, and members or supporters of the opposition is another sign of shrinking civic space. Holding free and fair presidential and parliamentary elections is the only way out of the current crisis. We therefore emphasize the need to ensure conditions for meaningful participation in public life, including dissenting voices. We call on Venezuela to cooperate with the Office of the High Commissioner and to permit country visits by special procedures that have requested to do so. I thank you. Thank you. I give the floor to the representative of France via Zoom.
Merci Madame la Présidente. Madame la Haute Commissaire, la France s'associe à la déclaration de l'Union européenne et vous remercie pour votre rapport. La France est préoccupée par l'ampleur des violations des droits de l'homme au Venezuela. Elle condamne la persistance de violences graves et systématiques à l'encontre des défenseurs des droits, des journalistes et des opposants politiques. Elle appelle à mettre fin aux exécutions extrajudiciaires, au recours à la détention arbitraire, aux disparitions forcées et à la torture. Le Venezuela fait partie des membres élus de ce Conseil. À ce titre, il doit non seulement respecter les engagements internationaux en matière de droits de l'homme auxquels il a librement souscrit, mais également montrer l'exemple en s'engageant dans un dialogue franc et apaisé avec l'ensemble des composantes politiques du pays. La population doit pouvoir s'exprimer dans des élections libres et transparentes et l'espace de la société civile doit être garanti. La France appelle à nouveau les autorités à garantir l'impartialité et l'indépendance du système judiciaire conformément aux recommandations de la Haute Commissaire en juillet 2020. Elle souligne enfin l'importance de garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave et de mettre un terme à la répression à l'encontre des organisations humanitaires afin qu'elles puissent apporter l'aide nécessaire aux populations sur le terrain de manière équitable. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to Ecuador via Zoom. Señora Vicepresidenta, mi delegación agradece a la alta comisionada por su informe y reitera su firme condena a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha provocado además la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. Asimismo, reafirma su condena a los continuos actos de represión y persecución política, detenciones arbitrarias, violación sexual y de género, así como las violaciones de la libertad de opinión y de expresión y de asociación pacífica, entre otros. El Ecuador expresa profunda preocupación por la reducción del espacio cívico y el deterioro del Estado de Derecho, así como la aplicación de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia para silenciar a los defensores de los derechos humanos y voces críticas. Una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis de Venezuela apremia. Mi país ha sostenido de modo invariable que en un marco de respeto a los derechos humanos, la libre expresión de todos los venezolanos en las urnas, en un proceso justo y transparente, bajo una autoridad electoral independiente y con observadores internacionales, llevará a la restauración del orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to Spain via video statement. Presta especial atención a la situación de los derechos humanos en Venezuela y agradece la presentación del informe de la alta comisionada. España desea manifestar su inquietud por la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en relación a los casos de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de prensa y expresión, a la actividad de la sociedad civil y los opositores políticos y a las vulneraciones de los derechos económicos y sociales, con especial énfasis en el derecho a la alimentación y a la salud en el contexto de la pandemia. España declara su pleno respaldo a la labor desarrollada por la Oficina de la Alta Comisionada en el país. Damos la bienvenida a los avances que recoge el informe en la cooperación de las autoridades competentes con la Oficina. España llama a dichas autoridades a reforzar esa cooperación, en particular mediante el acuerdo para la apertura de una oficina país. Igualmente, llama a esas autoridades a poner en práctica todas las recomendaciones de los mecanismos multilaterales de promoción y protección de los derechos humanos y a garantizar el acceso irrestricto de la misión de determinación de los hechos al país. El Gobierno de España mantiene su convicción de que la única salida a la crisis multidimensional en Venezuela pasa por una negociación inclusiva liderada por los venezolanos y apoyada por la comunidad internacional que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales democráticas. Gracias. Thank you. I call on the representative of Brazil via Zoom. Brazil, please, via Zoom. I now give the floor to Japan via video statement. Thank you. Japan appreciates the efforts of the High Commissioner to produce a recent report.
Japan remains concerned by various human rights issues pertaining to Venezuela, especially unlawful arrests, arbitrary detentions, torture, and violations of due process guarantees. We urge Venezuela to address the human rights concerns expressed by the international community in cooperation with OHCHR. In this respect, Japan calls for prompt and independent investigations to ensure accountability and prevent future human rights violations. Japan strongly supports the fact-finding mission on Venezuela and expects the mission to carry out the necessary investigation to fulfill its mandate. As a state supporting the peaceful restoration of democracy in Venezuela, Japan continues to pay close attention to recent political developments, such as the appointment of the members of the National Electoral Council, including from the oppositions, the progress to move forward the dialogue between the actors concerned, and the effort in cooperation with the international community to improve the credibility of the electoral process in Venezuela. Japan reiterates its call for peaceful and constructive efforts toward restoring the democracy with a broad participation of the Venezuelan people. Japan strongly hopes that all Venezuelans will be able to fully enjoy their human rights in the near future. Thank you. Thank you. I give the floor to the Democratic People's Republic of Korea via Zoom. Thank you. The DPRK delegation expressed its serious concern over the continued politically motivated pressure and the biased approach against the sovereign state under the pretext of human rights. We are of the view that when dealing with the country situations, the OHCHR should pay more attention to the explanation of the country's concern, as they know the real situation on the ground more than anyone else, and pursue sincere engagement in strict observance of principles of impartiality, objectivity, non-politicization, non-interference, mutual respect and cooperation. The genuine willingness and efforts of the government of Venezuela for the promotion and protection of the human rights should be duly taken into account and further encouraged. Politically motivated pressure and the biased approach is counterproductive that undermine the dialogue and cooperation for the genuine promotion and protection of human rights. The HRC and OHCR should strictly observe the fundamental principles of respect for sovereignty and territorial integrity enshrined in the UN Charter, as well as the guiding principles in their work of impartiality, objectivity, non-politicization, non-selectivity, constructive dialogue and cooperation. I thank you. Thank you. I now give the floor to the Syrian Arab Republic by Zoom. سيدي نائب الرئيس، إن إجراء هذا النقاش بالاستناد إلى قرار غير توافقي دون موافقة البلد المعني يقدم نموذجاً عن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان في استهداف الدول بطريقة تنتهك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتقوض التعاون الدولي والحوار البناء الذي يحترم سيادة الدول. في هذا الإطار تجدد سوريا رفضها لاستمرار بعض الدول بتوظيف تقارير وآليات مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للتدخل بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وتطالب بوضع حد لهذه الممارسة المسيسة التي تخالف مبادئ الموضوعية والحياد والعالمية التي ينبغي الاسترشاد بها في عمل المجلس. ترحب سوريا بجهود فنزويلا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني رغم الآثار السلبية العميقة التي تخلفها التدابير القسرية الأحادية على الحقوق الأساسية للشعب الفنزويلي، وترحب بتجديد المفوض السامي دعوتها لرفع تلك التدابير، وتثني سوريا على تعاون الحكومة مع المفوضية السامية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، وتدعو مكتب المفوض السامي إلى العمل بصورة بناءة ضمن الأطر I'm sorry you've exhausted your time. We'll move on to the next speaker. China via video statement, please. 习女士，中方一贯主张在人权领域开展建设性对话与合作，反对借人权问题干涉别国内政、搞政治对抗和公开施压。在委内瑞拉问题上，中方坚持维护联合国宪章宗旨。
Can you please restart the video again from the beginning? Thank you. 主席女士，中方一贯主张在人权领域开展建设性对话与合作，反对借人权问题干涉别国内政、搞政治对抗和公开施压。在委内瑞拉问题上，中方坚持维护联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则，尊重委内瑞拉人民的自决权，支持委朝野在宪法框架内通过政治对话寻求政治解决方案，希望委内瑞拉早日重回正常发展的轨道。当前新冠肺炎疫情仍然在包括委在内的拉美地区蔓延，美国对委内瑞拉实施的单边强制措施，严重损害委经济和民生，严重阻碍委抗疫努力，严重影响委人民的生存权、发展权、健康权等基本人权。我们敦促美国尽快取消对委内瑞拉的单边强制措施。谢谢主席女士。Thank you. We'll now hear from the Islamic Republic of Iran via Zoom. Madam President, congratulations to Venezuela for its National Day. The people of Venezuela remain under brutal unilateral coercive measures. According to the Special Rapporteur on the negative impacts of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, the U.S. unilateral coercive measures against Venezuela have had tremendous negative impacts on the people's livelihood and their fundamental human rights, while low-income people, women, children, and people with special needs or chronic or severe diseases are affected most with regard to the whole scope of human rights. The Special Rapporteur is concerned that unilateral sanctions violate obligations emerging from universal and regional instruments in the sphere of human rights, many of which are of a peremptory character. She has underlined that the announced purpose of the maximum pressure campaign to change the government of Venezuela violates the principles of sovereign equality of states and constitutes an intervention in the domestic affairs of Venezuela that also affects its regional relations. Madam President, we commend the ongoing cooperation in the field of human rights between Venezuela and the Office of the UN High Commissioner within the framework of bilateral memorandum of understanding. The Council should strive to fulfill its mandate in protecting and promoting human rights on the basis of constructive engagement and dialogue in full respect for sovereignty and political independence of states and in accordance with the principles of non-selectivity, objectivity, and impartiality. The HRC Resolution 45/2 provides a good basis for such cooperation and assistance towards promotion and protection of human rights in Venezuela. I'm sorry you've exhausted your time. We'll now have People's Democratic Republic by Zoom. Thank you, Madam Vice President. Madam High Commissioner, the Lapida thanks Madam High Commissioner for her update on the recent developments in the Bolivarian Republic of Venezuela. We welcome the active cooperation of Venezuelan government with the Office of High Commissioner as well as the Human Rights Council mechanism through constructive dialogue and cooperation in promoting and protecting human rights of Venezuelan people. We are of the view that the most effective way in promoting and protecting human rights is genuine dialogue and cooperation with respect of the principle of state sovereignty, independence, territorial integrity, and non-interference in the internal affairs of states, which are the guiding principles of the Human Rights Council. We therefore emphasize the important role of international cooperation in support of national efforts in raising the capacities of states in the field of human rights through inter alia, the enhancement of their cooperation with human rights mechanism, including through the provision of technical assistance upon the request of and in accordance with the priorities set by state concerned. Thank you, Madam Vice President. Thank you. We'll now have a video statement by the United States of America. For the work you have done on the review of the situation in Venezuela. The United States continues to support a negotiated solution to the Venezuela crisis that leads to free and fair presidential and parliamentary elections, with full political party participation,
and a return of the rule of law and democracy in Venezuela. We call for the unconditional release of all persons unjustly detained, continued support to the victims of abuses, the creation of an environment where all Venezuelans can chart a peaceful course out of the current crisis, with full respect for the freedoms of expression, association, and peaceful assembly, and an end to attacks against human rights defenders, journalists, and political opposition. We are committed to working with partners and allies to provide humanitarian assistance to alleviate the suffering of the Venezuelan people, and to implement appropriate sanctions, including against corrupt regime officials who undermine democracy or abuse human rights. Madam High Commissioner, how can we promote justice and accountability for the human rights violations and abuses committed by the illegitimate Maduro regime? Thank you. We'll now hear from Uruguay via Zoom. Gracias, Presidenta. Uruguay agradece a la alta comisionada por la presentación de su informe y reconoce el importante rol que se encuentra cumpliendo su oficina en Venezuela. En línea con lo manifestado por el Grupo de Estados, Uruguay sigue con grave preocupación las violaciones de derechos humanos en Venezuela y reitera su más firme condena a los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, de lo que da cuenta la alta comisionada en su informe. En este sentido, se estima imprescindible que se restablezca el carácter civil de las fuerzas policiales. También nos preocupan las persistentes y graves restricciones al espacio cívico y democrático y a las libertades fundamentales. Por lo tanto, coincidimos sobre la urgente necesidad de garantizar la celebración de elecciones libres e independientes. Estimamos importante la profundización del diálogo entre la oficina y Venezuela, especialmente en relación a la autorización de acceder a los distintos centros de detención. Asimismo, exhortamos a este Estado a que sin más demoras facilite el establecimiento de una oficina país con sede en Caracas. Por último, Uruguay continúa alentando a que Venezuela implemente las recomendaciones recibidas del Sistema Universal de Derechos Humanos, así como a que se coordinen a la mayor brevedad visitas de autoridades especiales de este Consejo. Thank you. I'm sorry you've exhausted your time. We'll now hear from Sweden by a video statement. Madam President, Madam High Commissioner, Sweden fully aligns itself with the statement made by the European Union and thanks the High Commissioner for her report on the human rights situation in Venezuela. The High Commissioner's report highlights a continuation of gross human rights violations, including extrajudicial executions and continued widespread repression of political opponents, human rights defenders, humanitarian workers, trade union leaders, as well as the criminalization of journalists and media outlets. We welcome the recent statements opening for renewed political negotiations and expect such efforts to be based on the respect for human rights, including the restitution of civil and political rights. We hope that the National Electoral Council can contribute to free and fair regional and local elections on November 21st as a step towards the reinstatement of democracy, rule of law, and human rights in Venezuela. I thank you. Thank you. We'll now have a video statement by Austria. Thank you. Madam High Commissioner, we thank you for your report and welcome its focus on the rule of law and the limiting of the civic and democratic space. The gradual breakdown of democratic institutions and the rule of law are the root causes of the widespread and systematic human rights violations in Venezuela we remain deeply concerned about. We echo your concern about undue restrictions on the work of civil society organizations and the media through regulatory and administrative measures, as well as criminal proceedings related to their work. We call on Venezuela to reverse closures of media outlets and cease censorship against media. We also reiterate our call to conduct credible, inclusive, and transparent elections. We note that the Venezuelan authorities have committed to conducting reforms of the police and judiciary, which are an important step to strengthening the rule of law. However, these reforms must be led effectively and sustainably implement previous recommendations by the OHCHR. Madam High Commissioner, Austria fully supports the work of your office in Venezuela and calls on the Venezuelan authorities
to constructively engage with your office in order to facilitate the establishment of a fully fledged OHCHR presence in Venezuela. In terms of the judicial process, we would be interested to hear whether your office has been granted access to monitor trials. Thank you. Thank you. We'll now have a video statement from Sri Lanka. Madam President, Sri Lanka strongly believes that adversarial country-specific resolutions and mandates do not contribute to improvements of human rights standards of any state. On the contrary, the absence of cooperation and dialogue with the state concerned render these initiatives counterproductive and an ineffective use of the time and resources of the Council. We reiterate that the work of the HRC and all forms of engagement pertaining to the Council should be based on the fundamental principles of impartiality, objectivity, and non-discrimination. In this context, we regret the continuous politicization of the situation in Venezuela. We remain gravely concerned regarding the continued imposition of unilateral coercive measures on Venezuela, causing devastating impacts on the entire population, particularly in the current pandemic context. We urge the Council to acknowledge Venezuela's progress and engage with the government of Venezuela in a constructive manner in addressing national priorities and challenges. Thank you. Thank you. We'll have a video statement from the representative of Belarus. Беларусь последовательно выступает против рассмотрения в СПЧ ситуации с правами человека в Венесуэле на основе политизированной резолюции 45/20. Мы продолжаем обращать внимание на то, что более половины членов Совета эту резолюцию не поддержали. В целом мы считаем, что подобные непопулярные и не пользующиеся широкой поддержкой резолюции вредят работе Совета, отвлекают его внимание от обсуждения, например, многочисленных проблем в странах-соавторах резолюции 45/20. Ситуация в Венесуэле не требует внимания и не должна обсуждаться на каждой сессии, как это имеет место сейчас. Это явные признаки политизации и двойных стандартов в работе СПЧ. Мы приветствуем добрую волю правительства Венесуэлы в вопросе взаимодействия с правозащитными механизмами ООН и с УВКПЧ. Призываем управление не политизировать это взаимодействие, а искренне использовать предложенный диалог для укрепления технического сотрудничества. Мы также призываем УВКПЧ и спецпроцедуры СПЧ проявлять большую настойчивость в обеспечении отмены односторонних санкций против Венесуэлы, которые признаются экспертами как нарушающие международное право и препятствующие дальнейшему прогрессу, в том числе в сфере прав человека. Благодарю. Thank you. We'll have a video statement from the representative of Belgium. My delegation thanks the High Commissioner for presenting her report. Strict scrutiny indeed remains in order in the case of Venezuela's human rights situation. The recently published fourth report by the International Commission of Jurists, which described the Venezuelan judiciary as a politicized tool for repression rather than a defender of the rule of law, is a case in point. As long as the highest courts are politicized and subordinated to the executive branch, there can be no guarantees for their proper functioning, and there will be no checks and balances over the other powers. In the same vein, the recent release of 2 political prisoners should not make us forget that 301 of them are still being detained currently. There is an urgent need for a free and fair process that will pave the way for an institutional and political environment that is more conducive to dialogue and for the restoration of all human rights for the citizenry as a whole, notably through credible, inclusive and transparent elections. A more open society will yield benefits on all fronts. These range from increasing respect for human rights defenders who faced increased harassment and criminalization throughout the pandemic in 2020 to bringing down the case fatality rates of health personnel in Venezuela, the highest in the Americas according to the Pan American Health Organization, through proper vaccination of the most exposed and vulnerable categories of the population. Thank you. We'll now hear from the representative of Georgia by a video statement. Thank you, Chair, and also like to thank High Commissioner for her report and efforts.
Georgia remains alarmed with the fact that the regime has done nothing to alleviate the hardship imposed on Venezuelans. In fact, human rights situation continues to deteriorate in Venezuela with a dangerous pace through sustained and widespread violence, extrajudicial killings, torture, gender-based or sexual violence. In addition to crimes committed by the Special Action Forces, we observe increasing number of killings executed by state and municipal police, as well as by Directorate of Criminal Investigations and the Bureau for Scientific, Criminal and Forensic Investigations. As report indicates, OHCHR continued to document targeted shrinking of the civic and democratic space. Stigmatization and criminalization of civil society actors also continues through labeling human rights defenders, independent journalists and media workers as criminals and terrorists. Notwithstanding the obligations under the signed MOU, up to this moment, only 1 out of agreed 10 special rapporteurs was allowed to visit Venezuela. There is still no real OHCHR country office, and recommendations of the OHCHR predominantly are not implemented. In this regard, international community must increase pressure on Maduro's regime. Georgia stands by the courageous people of Venezuela, and we believe that overall, the only solution for the existing political and humanitarian crisis therein is free, fair, and transparent elections. Thank you. Thank you. I now give the floor to the representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland via Zoom. Thank you, Madam President. We welcome the High Commissioner's report on Venezuela. We repeat our call for OHCHR to be given unrestricted access to the entire country. Operating restrictions must also be lifted for civil society actors. Between 2019 and 2021, the High Commissioner made 43 recommendations on Venezuela. None has been fully complied with. In many instances, the situation has not improved and serious concerns remain. These recommendations go to the heart of issues that impact the lives of ordinary Venezuelans, including their right to life, health, access to water, and right to a fair trial. The people of Venezuela not only deserve, but are entitled to their human rights. It is crucial the recommendations are implemented. We support a peaceful resolution to the democratic crisis and continue to call for free and fair elections. We support all those human rights defenders and journalists who are standing up for human rights, good governance, the rule of law, and highlighting practices that are destroying the environment in Venezuela, including in the Arco Minero del Orinoco. High Commissioner, with recent announcements of reform in mind, what is your assessment of whether and how Venezuela's judiciary can contribute to a better human rights environment? And which issues present the greatest challenges to persuading the Maduro regime to fully implement all of your recommendations? Thank you. Thank you. We'll have a video statement from the Russian Federation. Госпожа председатель, Венесуэла неоднократно подтверждала свою приверженность делу поощрения и защиты прав человека, демонстрировала готовность к развитию взаимоуважительного сотрудничества на правозащитном направлении. Несмотря на то, что проблематика прав человека, к сожалению, продолжает использоваться в качестве ключевого компонента стратегии по оказанию давления на республику, страна остается открыта для диалога по всему спектру вопросов международной правозащитной повестки дня. Что бы ни говорили недоброжелатели, Венесуэла была и остается демократическим, социальным и правовым государством. Именно боливарианским властям удалось добиться заметных успехов в вопросах реализации основных прав и свобод граждан в сфере борьбы с дискриминацией по расовому, национальному, религиозному, возрастному и другим признакам. Ведется работа по обеспечению доступа широких слоев населения к услугам в области здравоохранения, образования, культуры. Решается проблема обеспечения доступа к достойному жилью, реализуются социальные программы. В этих условиях основной задачей СПЧ и всего международного сообщества должна стать не оголтелая критика, а оказание всестороннего содействия законным властям этой страны для того, чтобы жизнь простых граждан стала еще лучше. Благодарю за внимание. Thank you. I now give the floor to the representative of Iceland via Zoom. So we'll hear from Eritrea via Zoom. Thank you, Madam Vice President. My delegation takes note of the report of High Commissioner for Human Rights on Venezuela and presents the following position.
Eritrean principle and practice rejects the selective targeting of sovereign countries on the basis of politically driven country-specific mandates. The approach has no dividend in the promotion of human rights and negates UN international principles that in particular emphasize dignified engagement and international cooperation based on partnership. In this respect, the dignity of sovereign country, Venezuela, is crucial. The independent political stance is a sovereign choice of the nation and should be respected without any condition. Despite protracted efforts to destabilize the nation with attendant development challenges, Venezuela continues to implement national policies and strategic programs with tangible progress, including in this respect protected and fulfilled human rights conditions. In the above context, Eritrea firmly believes that the protracted effort to target Venezuela, including through the country-specific approach of intimidating and harassment under the regime of unilateral sanctions, are unjust, and reports are a reflection of that one. I thank you, Madam President. Thank you. We'll now have a video statement from the representative of Argentina. Situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica, social y humanitaria que padece Venezuela, exacerbada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como reconoce la alta comisionada. Nos complace observar un creciente consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de contribuir a una solución pacífica y democrática de la crisis en Venezuela, liderada por los propios venezolanos, por lo que la plena vigencia de los derechos humanos es una condición esencial para que los venezolanos puedan expresarse políticamente a través de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes que incluyan las voces disidentes. Por ello, resulta imprescindible continuar con los progresos observados producto de la asistencia brindada por la Oficina de la Alta Comisionada, por lo que exhortamos una vez más al gobierno venezolano a reforzar dicha cooperación estableciendo una oficina permanente en el país. Instamos al gobierno de Venezuela a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada, que incluyen realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellas sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar una reparación adecuada a las víctimas, así como poner fin a los ataques contra miembros de la oposición, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. We'll now have a video statement from the representative of New Zealand. Madam President, New Zealand thanks the High Commissioner for her update on the human rights situation in Venezuela. We remain deeply concerned about continuing violations of human rights by the Maduro regime. Legislative elections held in December were not conducted in a free, fair and transparent manner. We urgently call on the Maduro regime to re-establish democratic norms and institutions. Over the past year, we have seen the COVID pandemic make worse an already dire situation for millions of struggling Venezuelans who lack access to the most basic rights such as adequate medical treatment, food, water and shelter, access to maternal and sexual and reproductive health services, which were already severely limited due to the humanitarian crisis, has further deteriorated due to the pandemic. New Zealand expresses serious concern about the arbitrary detention and harassment of political actors, journalists, human rights defenders and NGO workers, among others, and the limitations placed on their freedom of expression. Continuing reports of extrajudicial executions, enforced disappearances, torture and other cruel, inhumane or degrading treatment remain of grave concern. New Zealand is committed to supporting a peaceful and democratic solution to the current crisis in Venezuela. We continue to call on all sides to work together to uphold and protect the human rights of all Venezuelans and to resolve the current humanitarian situation. Thank you. Thank you. We'll now have a video statement from Colombia. Gracias, señora Presidenta. Colombia reitera su preocupación por la grave situación de derechos humanos en Venezuela y la falta de garantías al ejercicio de las libertades fundamentales que permitan la restauración de la democracia. Existe una delicada situación en materia de derechos civiles, políticos, económicos y sociales que llevó a este Consejo a requerir el informe que hoy se considera. Según el ACNUR, estamos ante una de las principales crisis de desplazamiento del mundo.
Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Colombia ha acogido hasta el momento más de 1.700.000 ciudadanos venezolanos. Con el Estatuto Temporal de Protección se busca regularizar su situación y darles acceso a servicios sociales, al mercado laboral, a salud y educación. Señora Alta Comisionada, una de las recomendaciones formuladas en el anexo de su informe se refiere a una presencia permanente de su oficina en Venezuela. Quisiéramos saber cuál es el estado de la implementación de la misma. Gracias, señora Presidenta. Gracias. We'll now have a video statement from the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement. We appreciate the work the High Commissioner has done in Venezuela in the last year. We urge the Venezuelan authorities to implement the High Commissioner's recommendations, and we repeat our call to facilitate the permanent and undisturbed presence of OHCHR in the country. Madam High Commissioner, your report indicates systematic human rights violations in Venezuela, extrajudicial executions, intimidation and suppression of human rights defenders, and you stress the need to strengthen judicial action to ensure accountability for serious human rights violations. Civic space in Venezuela is rapidly decreasing. NGOs, including those delivering food and humanitarian aid, face severe difficulties and are subjected to criminal investigations. Human rights activists suffer intimidation and persecution. In that light, we are concerned about the recent arrest of human rights defenders of NGO Fundaredes. We urge all political and civil actors in and outside Venezuela to foster the return to the rule of law, the democratic order and independence of the judiciary. Therefore, the Kingdom of the Netherlands supports Venezuelan-led, comprehensive negotiations towards a political solution of the conflict and prosperity and peace for all Venezuelan people. Madam High Commissioner, how do you assess the impact of the new NGO regulations on those NGOs that are specifically working in the field of human rights? Thank you. Thank you. We'll have a video statement from Germany. Thank you, Madam President. We align ourselves with the EU statement and thank the High Commissioner for her report that describes grave human rights violations in Venezuela. Her report points out restrictions to fundamental freedoms which limit civic and democratic space. In this context, we're deeply concerned about the recent detention of representatives of the NGO Fundaredes, including its director, Javier Tarazona. The report explicitly refers to the impact that these restrictions had on the election of the National Assembly in December 2020. The EU did not recognize these elections as credible, inclusive, or transparent. In light of the upcoming regional elections, we urge the Maduro regime to ensure that spaces for civil society participation are maintained and ensured, and that all conditions are in place for a free, fair, and credible electoral process. We take note of some recent developments pointing in the right direction, but further steps are needed. A democratic and negotiated solution leading towards fair and free elections is the only sustainable way out of the crisis in Venezuela. The alarming human rights situation and the dramatic humanitarian crisis underline how urgent it is to take up Venezuelan-led comprehensive negotiations with the participation of all stakeholders. Thank you, Madam. Suspected cases, so these are individuals who are suspected of having COVID-19 or infection with the SARS-CoV-2 virus, be tested, and that those test results come back quickly, and that leads to public health action. So it's working with the governments to ensure that appropriate clinical care happens early in the pathway, that the workforce is trained, is protected, they have the right PPE. So it's about supplies, it's about training, it's about making sure that health workers are operating in a safe environment. It's about making sure that we have good drugs and therapeutics and the dexamethasone and the oxygen, medical level oxygen. I'm sure Mike will want to talk about this because this is absolutely critical to have medical grade oxygen and all of the supplies that are required to administer oxygen to an individual. So all of this is happening in a dynamic way of supporting through training, supporting through supplies, helping them with surveillance activities and reporting, and best using the capacities that they have where needed. So it's really quite a dynamic interaction that we have with
governments. But it's a challenging thing to do for 194 member states. 18 months in, you know, they're exhausted as well, so a lot is being done, and we're really grateful to all of our country staff and our regional office staff that are working so hard on this. Mike? Yeah, we have 152 country offices, and our staff, those offices have just been incredible, working day in, day out with countries and providing that support. We've also sent hundreds of missions, emergency medical teams from the Global Outbreak Alert and Response Network, teams from the Global Health Cluster, which is, you know, a collaboration of all the NGOs and others who work in humanitarian settings. So we've really focused on leveraging the efforts of ourselves, but all of our partners as well, to give as much support as we can to countries, to the Ministries of Health and to others, NGOs inside countries. And we've done everything from helping to design isolation facilities and redesign hospitals, to providing direct provision of oxygen PSA plants, to delivering oxygen concentrators, to training. We've over 5 million people who've been trained within the Open WHO platform in 36 different languages, which has all been directed. I think we're up to just 100 courses today within the Open WHO platform. So a lot of our work in WHO is to set global standards, come up with global strategies, and every country uses them, we hope, and be that beacon of science and knowledge. But then for other countries, we try to give them access to specialist technical knowledge. So they maybe have a very good health system, but what they need is access to special knowledge, special consultancies. For many countries in a fragile, conflict, vulnerable setting, particularly in humanitarian settings, we have to provide much more direct assistance to the health system, much more involved, hands-on, and we do that as well. I'll be very frank with you though, we've suffered in the last couple of months. Last year we had much better funding than we have this year. Quite frankly, there's been a collapse in funding for our activities. Very hard to understand how WHO would... La sanciones que se desarrolla contra Venezuela persigue incluso a aquellas personas que contribuyen a mitigar los efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos, como es el caso del señor Al-Assad, ilegalmente detenido por el gobierno de Cabo Verde. Por eso llamamos a este Consejo y a la alta comisionada a sumarse a la voz del Comité de Derechos Humanos y exigir medidas urgentes para garantizar la salud del señor Saad y poner fin a su detención ilegal. Gracias. Thank you. We'll now hear from Freedom House. ¿Cuántas balas hacen falta para hacer justicia? 21 fueron las disparadas por las autoridades venezolanas al vehículo que conducía Leonardo González Barreto el 27 de julio de 2017. Señora Presidenta, miembros del Consejo, mi nombre es Olga González y soy su esposa. Al igual que los de cientos de venezolanos asesinados por protestar, el caso Leonardo González Barreto se enfrenta a un patrón de impunidad estructural. El 1 de noviembre de 2018 se efectuó la audiencia preliminar y la fase de juicio inició el 5 de junio de 2019. Se convocaron 27 audiencias, se produjeron 11 diferimientos. El 8 de octubre de 2020 el juez acordó la interrupción y repetición del proceso. Esta decisión fue apelada y hasta la fecha no hay respuesta. A casi 4 años de su asesinato, en abril 2021, inició el nuevo juicio. Se han convocado 4 audiencias, de las cuales han sido diferidas 3 por falta de traslado de los acusados. Es por esto que exhorto a este Consejo y su alta comisionada a que sean más contundentes en su exigencia al Estado venezolano respecto a la cooperación y cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados por su oficina. Solicito el cese inmediato de las políticas de encubrimiento de la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántas balas hacen falta para hacer justicia? No lo sé, pero la encontraré sin haber disparado ninguna. Thank you, International Service for Human Rights. Comisionada, me complace presentar esta declaración conjunta. Reportes de la Oficina sobre Venezuela han evidenciado el cierre progresivo del espacio cívico y democrático en el país, el cual se desarrolla en un entorno restrictivo del Estado de Derecho, represión y control social. En este contexto, quienes defendemos y exigimos derechos humanos nos enfrentamos a una política sistemática de criminalización, la cual limita y obstaculiza nuestras actividades, las cuales debemos realizar en un entorno hostil, restrictivo y de alto riesgo. Por exigir justicia y respeto a las libertades, por acompañar a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja
compleja, nos enfrentamos a patrones de agresión que incluyen estigmatización, intimidación, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, hechos que suelen aumentar en contra de quienes cooperan o interactúan con los sistemas internacionales de protección. Solo entre enero de 2020 y mayo de 2021, el Centro para los Defensores y la Justicia pudo registrar 649 ataques e incidentes que comprometen la operatividad y la seguridad de quienes defienden derechos humanos. El aumento de la criminalización y los continuos esfuerzos por cercenar el espacio cívico a través de medidas fácticas y legales como la Providencia Administrativa 002 evidencian que el Estado venezolano no cumple con las recomendaciones emitidas por la Oficina de promover, proteger y garantizar el trabajo de quienes defienden derechos humanos. Por estas razones, hacemos un llamado a la Oficina y a este Consejo de continuar el seguimiento de esta situación y exhortar al Estado venezolano el cese inmediato de la criminalización y el respeto de sus obligaciones internacionales, garantizando entornos propicios y seguros para la defensa de derechos. Thank you. We'll hear from the International Commission of Jurists. Señora Presidenta, la Comisión Internacional de Juristas acoge con satisfacción el informe de la Alta Comisionada y saluda la cooperación entre su oficina y las autoridades venezolanas. Sin embargo, a la CIJ le preocupa la poca información disponible sobre la naturaleza del acuerdo entre la oficina y las autoridades venezolanas. La CIJ solicita a la Alta Comisionada reforzar sus esfuerzos de cooperación sobre la base de la mayor transparencia y participación con miembros de la sociedad civil nacional e internacional. Durante años, la CIJ ha documentado la falta de independencia judicial en el país y su efecto en la ausencia de protección de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales. La CIJ ha identificado leyes y prácticas que han socavado completamente la independencia judicial, tales como corrupción, la falta de seguridad en el cargo de los jueces, el alto número de jueces provisorios y las presiones indebidas que sufren los jueces desde dentro y fuera del Poder Judicial para que decidan los casos de una manera determinada. La CIJ quiere preguntarle a la Alta Comisionada si puede exponer acerca del cumplimiento que las autoridades venezolanas le han dado a sus anteriores recomendaciones, en el especial a que los tribunales antiterroristas y los tribunales militares garanticen los derechos humanos y el fortalecimiento de la independencia judicial. Gracias. Thank you. We'll hear from the International Federation for Human Rights League. Mi intervención es a nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de su organización miembro Provea. A pesar de las recomendaciones de la Alta Comisionada, han continuado las restricciones al espacio cívico en Venezuela. Se han mantenido las campañas de criminalización y desprestigio contra activistas de la sociedad civil y actualmente se promueven dos normativas que aumentan las restricciones a nuestro trabajo. En primer lugar, la Providencia Administrativa 002 y el proyecto de ley de cooperación internacional. Coincidimos con la opinión de la Alta Comisionada sobre la agudización de la emergencia humanitaria compleja como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales contra el país. Tal como se expresó en su informe del año 2019, previo a las medidas coercitivas unilaterales ya existían graves violaciones al derecho a un nivel de vida adecuado. Como consecuencia del desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento de la infraestructura y el deterioro de los servicios básicos. Alertamos que estas últimas situaciones continúan agravándose. Le exigimos a la Oficina de la Alta Comisionada que continúe sus gestiones para revertir la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de información pública. Advertimos que sin información confiable será difícil cumplir los acuerdos del memorando de entendimiento suscrito por la Oficina de la Alta Comisionada con las autoridades venezolanas. Thank you. We'll have a joint statement from the World Organization Against Torture. Muchas gracias. La MCT, COFABIC y CEGIL hacemos este llamado urgente por los actos sistemáticos de hostigamiento, represalias y criminalización en contra de organizaciones y personas que defienden derechos humanos en Venezuela, los cuales, como hemos venido reiterando, no son aislados, sino que responden a una política de Estado que desde el año 2000 ha venido desarrollando jurisprudencia restrictiva, legislación regresiva e inconstitucional y campañas sistemáticas de descrédito.
La publicación de 4 resoluciones administrativas en los últimos 6 meses, obligando al registro de organizaciones sin fines de lucro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, supone un control desproporcionado de las actividades de las organizaciones que defienden derechos en el país, vulneran el derecho de asociación y ponen en peligro a las personas defensoras, actores humanitarios, beneficiarios y víctimas que reciben acompañamiento. Estas regulaciones atentan contra la seguridad jurídica, la confidencialidad del trabajo y la independencia del accionar de las ONGs, así como el principio de presunción de inocencia de las organizaciones y sus integrantes. Es por esto que exhortamos al Consejo que inste a la Oficina de la Alta Comisionada y a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos a que sigan monitoreando de cerca la situación de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela y que se recomiende al Estado venezolano el cese del hostigamiento, criminalización y restricciones en contra de la sociedad civil. Muchas gracias. Thank you. We'll have a statement from Amnesty International. Madam President, Amnesty International thanks the High Commissioner for her report. It is deeply disappointing that human rights violations that have been repeatedly reported to this Council, some of which may amount to crimes against humanity, continue unabated in Venezuela. The fires remain active despite the High Commissioner's recommendation of dissolution. Politically motivated arbitrary detentions and prosecutions persist, and human rights defenders continue to face an asphyxiating environment. Recent announcements of reforms by the government, including on arbitrary detention and judicial reform, are not credible when led by alleged perpetrators and do not fundamentally change the policy of repression. Despite commitments made, the government has continued to bar access to relevant special procedures and the fact-finding mission. We urge Venezuelan authorities to end the policy of repression, allow human rights defenders to carry out their work without fear of reprisal, and to allow full access to human rights monitors, including relevant special procedures and the fact-finding mission. We specifically urge Venezuelan authorities to facilitate country visits by the Special Rapporteurs on Extrajudicial Executions and Torture and the Working Group on Arbitrary Detention. The UN and its member states must also redouble efforts to protect Venezuelan civil society. All efforts to address the ongoing human rights crisis must be based on meaningful consultation with and protection of civil society, including human rights defenders who bravely continue their work at a significant personal risk. Thank you. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, this was the last speaker that we could accommodate at this meeting. I wish to thank the High Commissioner for her participation in this meeting. Excellencies, ladies and gentlemen, this brings us to the end of this meeting. We will reconvene tomorrow at 10 a.m. to interact with the second panel of the annual full-day discussion on the human rights of women, followed by the resumed interactive dialogue with the High Commissioner on the situation of human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela. I hereby close the 22nd meeting of the 47th session of the Human Rights Council.